प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ਅਤੇ यूरोपीयन कमीशन के प्रधान ने ब्रसल्स बैल्जियम ਵਿੱਚ यूरोपीयन कमीशन के हैडकुआटर ਵਿੱਚ अपनी मीटिंग तो पहला गलबात की। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूस ਵੱਲੋਂ यूक्रेन ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ हमले खिलाफ यूरोपीयन आगुआं ਨੂੰ एकजुट होने का सੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। उन्होंने आख्या कि सानू यूक्रेन की मदद करनी चाहिए है ਤੇ रूस ਉੱਤੇ होर पाबंदियां ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। एक महीने तो चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष कारण महंगाई दर ਵਿੱਚ भारी वाधा देखने ਨੂੰ मिल रहा है। कैनेडा ਵਿੱਚ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ सब तो ज़्यादा महंगाई दर वधी है ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। And now that it has, the strength of your leadership and the commitment across the Atlantic to holding Vladimir Putin to account and making sure that he fails in this illegal, horrific war on innocence and on a democratic nation is extraordinarily important. This invasion, of course, is unacceptable. When I spoke with President Zelensky yesterday, we discussed increasing civilian casualties and repeated his call and my call to halt Russian attacks, withdraw forces, and stop committing war crimes. We vowed that Canada will continue to back Ukraine wholeheartedly, but as Ursula and the European Union has demonstrated, it is not something that any one of us has to do alone. We are doing it together and united in a way that is demonstrating not just that we stand for our friends and for a fellow democracy like Ukraine. From the beginning of this challenge, and quite frankly through the beginning of our times working together, Ursula has been an extraordinary partner, an extraordinary leader, and particularly when it came to bringing the European Union to a place where sanctions could be applied swiftly and with extraordinary strength. It was really your leadership that made this happen, and I got to see it up close as we were discussing in many small groups how we would have to remove if Russia did the unthinkable. ओंटारियो ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਲਗਬਰਾ ਤੇ ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬੈਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 2025 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ओंटारियो ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। Over $100 million just on chargers. Each new charging station brings us closer to making made in Ontario electric vehicles the top choice for drivers. This is game-changing battery plant will help guarantee that Ontario is at the forefront of the electric vehicle revolution. We're investing in making Ontario the best jurisdiction in North America to build the vehicles and batteries of the future. Now, several of our speakers today have traveled across the country and around the globe to be here this morning. The team from LG Energy Solutions traveled from South Korea. The federal ministers came here from Ottawa, the premier from Toronto. Stellantis representatives came all the way from Detroit, but on the Windsor side of the border, we call it Windsor's backyard. We're all here to celebrate some very significant and strategic partnerships, both a partnership between two international corporate titans and partnerships across 3 orders of government to create the conditions to make this event possible. But this community, as the automobility capital of Canada, has lived through the ups and downs of the auto industry over the past 10 to 15 years. Truly, that is what makes today's announcement even more meaningful to our local economy. For generations, Windsor residents have worked in the automotive industry that first began along the banks of the Detroit River more than 100 years ago. They made their livings, they raised their families, and they invested in this community. They laid the foundation of our growth and of our success. And now, we are more assured today that future generations will be able to realize their dreams here as well. रूस ਵੱਲੋਂ यूक्रेन खिलाफ शुरू किए खास मिलिट्री ऑपरेशन ਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੀਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਟਾਈਮ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ 10 ਦਿਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ
10 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਲੈਂਡ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਈਮੇਲ ਆਰਐਨਓ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ontario ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ CMAT ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੀਮ। ਸੋ ਉਸ ਟੀਮ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਨਰਸਿਸ ਵੀ ਨੇ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਮੈਡਿਕਸ ਵੀ ਨੇ। ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਪੋਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਜੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨਰਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਪੋਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਟਰਾਮਾ ਵਿਕਟਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਅਕਿਊਟੀ ਬੇਸਡ ਕੇਅਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ mostly children were crossing the border alone by themselves. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਸੁਬਾਹ ਏਦਾਂ ਨਾ ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਨੀ ਆ। World War II ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ NDP ਨਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ G7 ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। The goal is to make sure that we provide lethal and non-lethal aid. Like I mentioned, Minister Annan is working on this. Minister Sajjan also is working along with the different UN agencies by providing help and $200 million to support humanitarian efforts in Ukraine, but also outside Ukraine. As we know that at this point, we're more than 3 million, there is more than 3 million Ukrainian refugees in Europe and especially in the neighboring countries next to Ukraine. So that means Poland, Romania, Moldova, and bit by bit they're going to Germany and Western Europe. I've had conversations with many of my counterparts to see how we can make sure that we can bring Ukrainian refugees to Canada, and also Minister Fraser has been really working on this. We have this very important and novel way of bringing Ukrainian refugees through the work visa program, which was announced last week, and I know my colleague is working to make sure that Ukrainians can definitely come to Canada, because Canada will play its part and we will work also with the Ukrainian community here. Well, we've said it clearly in the last election that we had clear commitments regarding border affordability, regarding climate change, and clearly also security of Canadians. We will continue to deliver on these priorities, and we know that we as a country need stability while we're facing many crises, definitely a war in Europe as well as the pandemic. So this is the time to make sure that we continue to deliver
for Canadians while dealing with unprecedented. Well, a couple of things on that. You've heard me. I've said what I thought about making sure that we can protect Canada and support our armed forces. So you have my position. Minister of Finance is working also on the issue. She'll have more to say in the coming days and weeks, obviously, as she's preparing the budget. And I think at the same time, I think this agreement is important for stability. And meanwhile, when I look at what's going on with the Conservative Party, clearly, you know, they're not about occupying the center right now. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ BA2 ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਣਾਅ ਹੈ। 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 60% ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੇਸ BA2 ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਵਾ ਹੈ। BA2 ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ BA1 ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ। ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। We have had many questions from Albertans about the BA2 subvariant of Omicron that has been in the news recently, and I'd like to share what we know so far. First, it's important to remember that many viruses constantly change through mutations. This is to be expected, especially with a virus as transmissible and prevalent as the one that causes COVID-19. This is why, since the start of the pandemic, we have been actively monitoring the genetic code of the SARS-CoV-2 virus in the province. This has helped us to understand how the virus is evolving in our population and to detect the arrival of variant strains from outside the province. As we've seen over the last 2 years, some variants emerge and disappear without large impacts, while others persist and become dominant, like Delta and Omicron. Currently, all COVID-19 cases identified through PCR tests are screened for variants of concern, and our variant screening and sequencing for genomic surveillance picks up variants and subvariants, including BA2. As of March 21st, approximately 60% of positive cases are BA2, so it is now the dominant strain of Omicron in the province. Although inherently more transmissible than BA1, so far there is no evidence of it causing more severe disease than BA1 based on clinical data from South Africa, the United Kingdom, Denmark, and Ontario.